And I am telling you now something which I don't believe should be on the record of the proceedings. He invites me to his home. He says to me, you know, Poupko, I visited Israel and Europe this summer. I want to show you something. Takes me into the living room. He says, you see this? A little statue. This, he says, is over 4,000 years old. It is an Avodah Zorah, and he gives me the name. And he says, I have this Avodah Zorah right here. Now, I don't have to tell you anything else. I said, why do you need it here? Why do you keep it? He says, I teach them the history of religions to the Jewish boys and girls. And it is mostly courses on Freud and some of these related areas. So here is a very sensitive area. On the one hand, you read articles about Yavne, wonderful. They were in our synagogue on the way to their national convention. We had so much nachas when over 100 of them passed by. There are two fathers of such daughters who are a son and a daughter who are with us there. But at the same time, take a look. 3,200 Jewish students. Only some 43 asked for kashrus or for Shabbos or for something of this kind. Now, when I turn, it isn't a matter just of giving a picture or, God forbid, accusing. We know at this moment that one of the greatest hopes is the old day school, the Yeshiva Tam. We have in Pittsburgh, thank God, 2 old day schools. We have over 400 students there. And I, for one, would ask Yeshiva University, imagine how wonderful it would be if it would establish a special department to train the principal for the old day school, to train the executive director, and to train the teacher. Because we found out in our own old day school, which is 15 years old, if we have a Ben Torah who can give a shiur in Gemara, and in the afternoon teach geometry and trigonometry, the children have the highest respect for him, and we have such a teacher. But he is one, now we have a second of this type. Now imagine if Yeshiva University now would come out and say we have a special department which will devote itself entirely to the old day school movement, so that when we come in from Pittsburgh, from St. Louis, from Detroit to interview those teachers and those principals, we should not have to spend 2-3 weeks in order to get a semi-qualified person. Now these are some of the challenges. These are some of the conditions. I gave them perhaps in a disorganized, in a fragmentary way, but you know the Kehen Godel Yom Kippur, he read fragmentary parts, and he said, Yesam Ema Shekorosi Lifnechem Kosov Kan, and I like to conclude my remarks, if I may, with an experience in the life of the Shagasal. This story you will find in the 4-volume work of the late Chief Rabbi of Moscow, Harav Rabbi Yaakov Mazel. The Shagas Aryeh was informed that the man who was his closest friend and his shamus was critically ill. He went to see him. As he came in, the man said to him, Rabbi, il zeto chadosishin di ende. So he said to him, what can I do for you? He said, you know, I have a ben spunim, his name is Rafolke. I would like you to promise me, after I am taken away from here, to raise Rafolke as a ben Torah, as a real Yehudi. The Shagasai gave him his hand, and he said, listen, I will take Rafolke to my home, and I personally will treat him just as I treat my own children. I'll do everything. He should be a ben Torah. The man passed away. Rafolke was taken to the home of the Shagasai. Again, you will see it in the 1st volume of Mother's work. He brought him to his home, and he found out that the boy had exceptional abilities, and he made wonderful progress. He was 9-10 years old. Once, in the middle of the night, the Shagasai gets up, and he wanted to see the children, how they are asleep. He goes over to the bed of Rafolke, he's not there. They search, the child is not in the house, not around the house. This was the time when they used to kidnap Jewish boys, Jewish children. The Shagasarye was so painfully stricken that he decided to fast Mutanesim, until perhaps he would get some idea how to find the child. So one night, as he goes to sleep after fasting a full day, he has it holding that his Rafolke was captured, and he is in a monastery somewhere about 40-50 miles from his Kehillah.
Well, this was a Cholem can be real and there can be shtus also. He gets up and he calls in one of his living balabatim and he says, I had this dream and it's very possible perhaps the Folke is in this monastery. So the man said to him, look, we have Chaim Leibdom Schneider in our community. And he is the man who is the official tailor of the hierarchy here and also for the monastery. And of course he has a very questionable reputation in our community, but he knows the whereabouts. Ruft er rein, dass er mit Chaim Leibdom Schneider. Reingerufen sagt der Chagasar jetzt zu Chaim Leibdom, Herr Chaim, du weißt doch, was mit der Volken getroffen geboren bei mir. Und das Wissen, ich habe gehabt, Cholem, als gefühlt sich in dem Monastir, in dem Zimmer, aber vor der Fenster sitzt. So, der Rebbe, ihr seid das hier richtig mit euch mit der Schamayim gewesen. Ihr seid doch keinmal dort nicht gewesen. Und ihr stellt mir vor, ihr lag gefunden, wie ihr allein wollt das gesehen mit eurer Ehe. So, der Chagasar says to him, ich will, dass du das gehen nach Messias Nefesh und rausgehen in dem Kind, in mitten Nacht von dem Monastir. Auf der Chopet Chaim Leib, Rebbe, als ihr heißt, will ich das tun. Noch als Betten eine Sache. Eine Sache sollt ihr mir zusagen. Und ich will das tun, für die Nacht Messias Nefesh, mit mir verbrennen, nicht mit mir schaffen. Ihr sollt mir zusagen, lacher mehr wie essen schon, als mir wird mir mit Kaber sein Leben machen. So, der Chagasar ist sicher. Geh und tu das, und nach See wird er sein. Ich gebe dir mein Wort. Chaim Leib hat dann ein Ding von ihm, sagt der Rebbe, wie wird sein, als ich komme in mitten Nacht in Monastir zu dem Kind ins Zimmer, und das Kind wird sagen, er weiß doch mir, was für ein Name ich habe, als selbst bin ich gar untergestellt von den Moslem, aber gar nicht wollen gehen mit mir. Sagt der Chagasar, du sag ihm, die letzte Sache, wo du hast gelernt mit seinen Reden, ist gewesen, Toes le'elom chisa. Toes le'elom chisa. Und als du es dann sagen, weiß als ich habe das mit ihm gelernt. Kurz gerät, als jeder weggeht, die mit Nacht, sagt dem Kind, Toes le'elom chisa, und er nimmt aus dem Kind, hat er weggeführt, 300-400 Meilen vom Stadt, übergegeben in eine Yeshiva, und er hat so gehodet wie Aid. Dabei macht er, als der Chagasar ist Nifter geboren, aber er hat gar nicht umgesagt wegen Chaim Leib. Dabei wird krank Chaim Leib und er liegt, und er halt ein Geisses und ruft mir Chevre Kadische. Geht er ein Chevre Kadische, ruft sich Chaim Leib, wie er halt ein Starben, sagt er, hört sich ein Chevre, ihr sollt wissen sein, aber der Rebbe hat mir gesagt, fahren Sie, als ich da fliegen leben mehr als ein Befehler. Auf der Hoppe der Gabay, sie sind schon gewesen, ein bisschen noch alle Chaim, sagen sie, Chaim Leib, du Unverschämter. Hat viele der niedrigste Ried, wenn er liegt auf dem Geissesbett, klappt er sich Alchet und er tut Schuwe und er will sagen, ein Schecker, und du fragst noch jetzt so solche Sachen. Und sie gehen da weg, der Ried starrt dort. Kommt mir zu dir, keiner nicht gegangen zu seiner Lefeie, und sie gewinnt freizig der Lefeie, kommt zu dir, Chevre Kadische, mit Affen nennen, und mit Trotzdem auf dem Beisachayim. Wie mir bringt er mal ran zum Beisachayim? Die Himmel wären vermacht, a Sturm, a Risiker, wer finster, auf der Kopf einer von den Gabonen, sagt er, red mir, warum dort der Passach stehen und kriechen weiter und suchen Erder, warum wir nicht kommen auf Schabes dahin. Oh, da noch mit einem Arotlosen und mit Kader sein auf dem Platz. Arotgelosen mit dem dort gemacht hat Keber, mit Kader gewesen, und er wird gegangen in die Stadt. Sonntag, Chevre Kadische, der Zerchume, sie finster und bitter. Sie gibt mal gut, dass der Keber, die Punkt, leben dem Chagasar. Die wollen mal geschrien stellen, wir sind einen Weg gegangen zu Abarinten Goen, was sie gewesen leben Chagasarie, fragen bei ihm eine Scheile, wo soll man da davon? Hat man ihm erzählt, die ganze Meise. Auf der Sachoppe sagt er, schäppet mit dem Iden. Toes le'elam chisa. Sagt er, ihr habt nicht verstanden, kein Leben. Ihr habt gehabt ein Toes. Aber jetzt hat ihr verriert den Toes, Punkt, wie kein Leben, was verriert den Toes mit dem Kind, was mir hat zu genommen. We, on the American scene, we were exposed to a toy. We have underestimated the capacity, the desires, and the predilection of the American Jew. We gave him a limited diet. We gave him the diet of a diabetic. It was not balanced. It was not with Shulchan Aruch. It was not with Shas. It was not with Torah or mitzvahs in a full way. We thought that responsive reading, and we thought that all the pageantry of a superficial and non-meaningful nature, this would be the panacea. Thank God the semi-reformed, they too say that the Friday night service is bankrupt. And many of their gimmicks are bankrupt. We have a choice. And now we are in the stage where we too can say, Toes le'elam chizeh.
entertain some questions now to Poupko. We had to send for the car. They'll be shooting because we have to go. And I said, I wasn't very surprised. And I went back to tell you that not because I'm incapable otherwise. The fact that we go, we mean what we say, makes an impression on these people. And I think it's something we ought to consider very seriously. Of going into reform, to federal temples, to their forums, to their lectures, and bring this Hashem to them. I think it's a very commendable idea. You have a question? More or less, I must agree, Rabbi Poupko, after all, he hails from the same city.